Hello student, good morning to one and all. I'm Dr. Tariq, Diploma of Biotechnology, Islamia College. Now we previously discussed in the Microbial Biotechnology topic. It's going to well known each and every microorganism causes the disease like virus, HIV, AIDS. What is the causes, treatment, diagnosis, etc. So, and this in this series, bacterial infection, tuberculosis, so that causes disease, treatment, diagnosis, etc. And malaria and protozoan. So those are the same pattern in the previous topic in this unit. Now we discussed in the molecular diagnosis of infectious disease of malaria, and some one or two subject topics are there in future class. So that and this junction, the syllabus is at most nearly completed one. First of all, I hope you are follow my topic in the continuous class of microbial biotechnology. So you can first of all you check the syllabus. These are all the completed the topic. Now we going to the another most important topic is molecular diagnosis of infectious diseases. It's a malarial conditions. So now the molecular diagnosis is actually normal treatment and vaccination, etc. That is a different one. So nowadays modernization, technological applicable oriented the subject. So each and every disease like a cancer, diabetes, and neural problem, and jaundice, and all kinds of diseases is diagnosed the molecular level because of so that it is a very clearly and very entirely detailed what is the portion of affected, what is the organ is affected, what is the organ are safe, which part of the tissues are damaged. So each and everyone should clearly known in the particular of the conditions of molecular diagnosis. So that the way one of the olden way, that means earlier days we only for studying in the molecular diagnosis like particular patient tissues samples will collected, then we identify the electron microscopical studies, then the pathological observations will confirmed, the treatment will be started. That is the molecular diagnosis in the olden period. Now we clearly modern in futures or it's going on these conditions, the patient's tissues samples taken in the molecular diagnosis condition. At the same time, some persons will need to test for blood sample also. So you have to take in the tissues as well as blood samples. You collect the affected people. Then you going to the another steps is proteomics, that means bioinformatics conditions. So
proteomics is a molecular genetics also is applicable in this field. So that the proteomics, the protein aspectly, what kind of tissues or samples or blood samples are damaged, affected, how many percentage of tissues and blood circulation will be affected, so that the process is technically used is mass spectrometry. So ms is a clearly uh, and everything will be displayed in the result. It's going to the final result is the patient given in the sample. It's going to the mass spectrometry, that means proteomics analysis, protein sequences. Then the proteomic image will be displayed, that is the graphical representation, so that how many percentage, how many affected, how many complications are there in the patients. So this is the one of the way in the molecular diagnostics. And another way is the blood samples as well as patient tissue samples which collected genetically any problems, genetically modified or genetically affected or traditional or going to the affected the patient, so that the genomic aspect also is conducted in the latest molecular diagnosis. The samples will collected genomic sequence, DNA will separated, then going to the gene chips, or that it is one of the instrument. That instrument will be committed to the what kinds of images, what kinds of genetical sequence will display, so that the microarray image will be 100% cleared about. On this juncture, molecular diagnostic testing facilitate the detection and the characterization of disease. That is the one of the way. And another one is the monitoring of the drug response, which particular patient, how long he'll tolerate, how long he'll affected, so that the monitoring the drug responsible also in the possible of the molecular diagnostic testing only. At the same time, the assist in identification, that means genetical modifier, that is the introduced gene which produce a novel protein that can convert the trait of interest. That means disease susceptibility, that is most important one, because of the identification of the particular disease, it will genetically modified. That is I previously told you that genomic sequences, that that is most in which produce a novel protein that can convert the trait in the interest. So that the most important one, the molecular diagnostic testing, the facilitate as well as the assist the identification is easily one. Then the malarial disease, human host and mosquito vector, so that the this is the life cycle of this malarial disease, like sporozoite and prophylactic treatment also. So the first site is a replication of the all species, like hepatocyte, that affected the organ of liver. Then you stable and multiply the human tissues blood will collected and multiplication the 6 to 7 days. After that, the rbc cell will grown and developed. It is a life cycle is another 4 to 8 days. It will be formation of the replication, that means production of the many stages. Then it's burst and going to the another cycles, so that the cells will be male or female. The gametocytes will develop the transmission blocking treatment, prevent the resistance spread. This is the complete structure in the mosquito vector as well as the human host. Then the molecular diagnosis of malaria, it's come down the parasite nucleic acid are detected using the
polymerase chain reaction. It is one of the major and easy diagnosis in the PCR techniques also. So although this technique may be slightly more sensitive than smear microscopic observation, at the same time it is a limited utility for the diagnosis of actually ill patient, the affected persons in the standard healthcare settings. That means PCR results are often not available quickly enough to be a value of establishing the diagnosis of malarial, particular malaria infections. That means then newer diagnostic methods are available in the modern technology. That means parasitic nucleic acids are detected using polymerase chain reaction. This technique is more accurate than microscopy. However, it is expensive at the same time. They require the specialized laboratory, even though technical advances will likely result in field operated PCR machines. So, therefore, at the same time, the PCR is useful to species detection. PCR is most useful for confirming the species of malarial parasite after the diagnosis has been established by the either smear microscopy or RTD. That means random testing also. So in this juncture, the PCR is very useful to species detection very quickly also. Then conventional malarial diagnostic methods. There are three types of conventional methods diagnosing the malarial disease. Number one is microscopic method, rapid diagnostic test, and a nucleic acid amplification test. So microscopic test is blood sample. You collect the blood sample in the affected person, prepare the blood smear, at the same time the fix the slide and methanol, then strain the bulimia stain and rinse the slide with water dry and observe the under microscope 10x 100x its immersion. So that we are one of the way in the microscopic observation method in the conventional malarial disease. Then rapid diagnostic test, that means RDT. The blood sample is collected and RTD test strip is there available in the market. Then the better strip is highly buffer method. So the required amount of times observe the control the test motor. So interpreted the test results also available in the rapid test. At the same time, the another third method is nucleic acid amplification test. The blood samples are collected in the affected person. They extract the nucleic acid or DNA or RNA, so that add the reagent for target sequence amplification. They amplify the PCR or isolated the reaction. They record the fluorescence. That means RT real-time PCR work is going to turbidity observation and observance and signals also is present in the affected person results. Finally the quantify nucleic acid in the sample. So that the conventional methods diagnosing the easily available in the test. And malarial vaccines are available in the conditions, because the scientists are working in a new malaria vaccine, and the vaccine would help protect the children from deadly malaria. The vaccine boosts the immune response against the malaria, and finally the vaccine is still being tested also. So most of the malarial disease in the basic and overall the middle of the 50% or 75% of the disease, now it is possible for 100% of the disease will control the
malarial vaccines. So that finally I conclude the malaria is a modern and molecular level is 100% safest and clear cutly which portion is affected, which portion is how to diagnose in the patient, all the everything will be exactly identified in the diagnostics method. The World Malaria Day is also available in the general topic. The World Malarial Day in previously African Malarial Day, now it is a World Malarial Day. It will now the commemorated every year on 25th April. The declaration of the year is 2008 first World Malarial Day reflects the emphasis the world now attaches to the burden of his disease and its impact on the lives of those who live in malaria endemic countries. Yes, especially children under 5 years and pregnant women also affected in the disease. So that I conclude the molecular diagnosis treatment method is very very useful for in this coming years. I once again repeated in the topic molecular diagnosis of infectious diseases of malaria அப்படிங்கிற டாப்பிக்கை நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம். ஸோ அதில் மாலிகுலர் டயக்னோசிஸை பார்த்திங்கன்னா பழைய மெத்தடில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு அஃபெக்ட் ஆன மலேரியா டிசீஸ் அஃபெக்ட் ஆன ஒரு பேஷண்ட் வந்து கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி என்ன செஞ்சாங்கன்னா பேஷண்ட் வந்து டிஷ்யூ சாம்பிள் எடுப்பாங்க, எடுத்து மைக்ரோஸ்கோப்பில் வச்சு பார்ப்பாங்க. மைக்ரோஸ்கோப்பில் வச்சு பார்த்து ஸ்டடி பண்ணி அது பேத்தாலஜிக்கல் எஃபெக்ட் எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்து சொல்லி டிசீஸை ட்ரீட்மெண்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க, டயக்னோசிஸ் பண்ணுவாங்க. ஆனால் இப்போ வந்து லேட்டஸ்ட்டாக என்ன செய்கிறாங்கன்னா பேஷண்ட்டுடைய மலேரியா டிசீஸ் அஃபெக்ட் ஆன பேஷண்ட்டுடைய பிளட் சாம்பிள் மலேரியா அஃபெக்ட் ஆச்சுன்னு முதல்ல என்ன செய்வாங்க, டிஷ்யூ எடுக்க மாட்டாங்க, பிளட் எடுப்பாங்க. ஸோ அது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு அட்வான்டேஜஸ். ஸோ பேஷண்ட்டோட பிளட்டும் எடுப்பாங்க, அட் த சேம் டைம் வந்து தேவைப்பட்டால் டிஷ்யூஸ் எடுப்பாங்க. ஓகே, இது ரெண்டையுமே எடுத்து ப்ரோட்டோமிக் ஜீனோமிக்ஸ் ஸ்டடீஸ் பார்ப்பாங்க, பயோஇன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ் அனாலிசிஸ் அதில் பார்க்கும்போது ப்ரோட்டோமிக்ஸ் பார்க்கும்போது ப்ரோட்டீனை வந்து எந்த அளவுக்கு இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கும்போது, அதாவது அஃபெக்டான மலேரியல் பேராசைட்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அதில் வந்து எவ்வளோ ப்ரோட்டீன் வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகிருக்குது ஓவரால் த பாடி அப்படின்னு பார்க்கும்போது மாஸ் ஸ்பெக்ட்ரம் வச்சு கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஸோ மாஸ் ஸ்பெக்ட்ரமில் வச்சு கண்டுபிடிக்கும் போது அதோடைய ப்ரோட்டோமிக் இமேஜ் தெரிஞ்சிடும், எவ்வளோ செல்ஸ் வந்து இன் பேஷண்ட்டுடைய ஓன் டிஷ்யூஸ் இருக்குது, எவ்வளோ ப்ரோட்டீன் இருக்குது, எவ்வளோ வந்து பேராசைட்டிக் மஸ்கிட்டோடைய அதோடைய வெக்டார்ஸ் வந்து எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிறத ஸ்டடி பண்ணி ஈஸியாக சொல்லிட முடியும். ஸோ இந்த 2 வேவ் வச்சு நம்ம மாடர்னைசேஷன் பண்ணிடலாம். அடுத்தது மாலிகுலர் டயக்னோஸ்டிக் டெஸ்டிங் வந்து பண்ணும்போது ஃபெசிலிட்டேட் டெஸ்டிங்கு, அடுத்தது அசிஸ்ட் த ஐடென்டிஃபிகேஷன். ஸோ நமக்கு என்ன ஃபெசிலிட்டேட் இருக்கோ அதை வச்சு கண்டுபிடிக்க முடியும், கேரக்டரையை வச்சு மானிட்டர் பண்ணி ட்ரக்கு எது கொடுத்தா ஒத்துக்கும் அந்த பேஷண்ட்டுக்குன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு பேர் ஃபெசிலிட்டேட். அசிஸ்ட் த ஐடென்டிஃபிகேஷன், ஜெனட்டிக்கல் மாடிஃபையரை வச்சு ஜீனை வந்து புதுசாக இன்ட்ரொடியூஸ் பண்ணி ஒரு புதிய ப்ரோட்டீனை கொடுத்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய நாவல் ப்ரோட்டீன் அப்படின்னா நியூ ப்ரோட்டீனை கொடுத்து ப்ரோட்டீன் சப்ளிமெண்டேஷனை கொடுத்து அதை கன்வெர்ட் பண்ணி அது மூலயமா ரேஷியோவை கண்டுபிடிக்கிற ஒன் ஆஃப் த மெத்தடை கண்டுபிடிக்கிறது தான் ஜெனட்டிக்கல் மாடிஃபையர். அது மாத்திரம் இல்லை, டிசீஸ் சசப்டபிலிட்டி, அந்த டிசீஸ் வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து அடிமையாகுது, அதாவது தரத்தை குறைக்க முடியும் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். இன்றைக்கி கொரோனா அப்படிங்கிற ஒரு வைரஸ் இருக்கு இல்லையா, இந்த வைரஸையும் இந்த மெத்தடு தான் மாலிகுலர் டயக்னோசிஸ் தான் பண்ணுறாங்க. உங்களுக்கே தெரியும், ரேபிட் டெஸ்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க, இதே மெத்தடு தான், இதுவும் மாலிகுலர் லெவல் தான். ஓகே, சாம்பிள் எடுத்து செய்கிறாங்க, நம்மளும் வந்து மலேரியாவுக்கு செஞ்சிடும். ஸோ இதுதான் டிஃப்ரென்ஸ். ஸோ டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த டிசீஸ்
it will be commonly using the molecular diagnostic steps. ஓகே, ஸோ இதுதான் இன்றைக்கி அட்வான்டேஜஸாக போயிட்டுருக்கு. நவ் இது வந்து ஹியூமனுடைய ஹோஸ்ட். ஒரு பேராசைட் உள்ளே வந்துச்சுன்னா 30 நிமிஷத்தில் இம்மீடியட்டாக ஃபஸ்ட்டு சைட்டு அது என்ன, அது எங்கே போய் தான் ரெப்ளிகேட் பண்ணோம்? லிவர் தான். ஹெப்படோசைட் லிவரில் போய் அதை வந்து அட்டாச்ட் ஆகி லிவர்லேருந்து ஃபுட்டை எடுத்துக்கிட்டு அதுலேருந்து நிறைய ப்ரோட்டீன் காம்பவுண்டெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு அதுலேருந்து பஸ்ட் ஆகி மல்டிப்ளிகேஷன், தட் மீன்ஸ் ரெப்ளிகேட் ஆகி நம்ம ஹியூமன் பிளட், அதாவது ஆர்பிசியோட விங்கிள் ஆகி அது லைஃப் சைக்கிளில் ரன் பண்ணும். அது பஸ்ட் ஆனதுக்கப்புறம் அகைன் அண்ட் அகைன் கண்டினியூவாக நம்ம பிளட் சாம்பிள்லாம் போய் மிக்ஸ் ஆகும். இது இப்போ தான் மாலிகுலர் லெவலில் ஸ்டடி பண்ணி சொல்லியிருக்காங்க. நம்பர் 1, மஸ்கிட்டோட வெக்டார்ஸ் வந்து இருக்குல்ல, மஸ்கிட்டோவில் இருக்கக்கூடிய பேராசைட் இருக்குது, அதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய இதை வந்து நம்மளுடைய சலைவரி கிளாண்டுக்கு போயிடும். சலைவரி கிளாண்ட்லேருந்து போகணுன்னு 10 to 14 days, 30 minutesல நம்ம லிவரில் டேமேஜ் ஆகிற ஹியூமன் ஹோஸ்ட்டில் விட மஸ்கிட்டோட வெக்டார்ஸ் வந்து 10 to 14 days நம்மளுடைய டிஷ்யூஸை வந்து பண்ணி அதை வந்து என்ன செய்யுதுன்னா ஹோஸ்ட்டை டெவலப் பண்ணி நம்மளுடைய லைஃப் சைக்கிளை வந்து ரன் பண்ணுது. இது ஒரு மெத்தடு. அடுத்தது மாலிகுலர் டயக்னோசிஸ் வந்து மலேரியாவில் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, இந்த ஃப்யூச்சர் ஆர் இப்போ வந்து பார்க்கும்போது பிசிஆர் டெக்னிக்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க. மைக்ரோஸ்கோபிக் டெக்னிக்கையும் ப்ளஸ் பிசிஆர் டெக்னிக்கையும் யூஸ் பண்ணுறதுனால 100% குயிக்காகவும் ஈஸியாகவும் டயக்னோசிஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு பாசிபிலிட்டிஸு இப்போ உள்ள டெக்னிக்ஸ்லாம் இருக்குது. அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா, இப்போ வரக்கூடிய நியூ டெக்னிக்ஸ் வந்துன்னு பார்த்திங்கன்னா பிசிஆர் டெக்னிக்ஸ் வந்து பாலிமரஸ் செயின் ரியாக்ஷன் டெஸ்ட் இருக்கு இல்லையா, இப்போ கொரோனாலையும் அது டெஸ்ட் தான் இப்போ பண்ணிகிட்ருக்குறாங்க. ஆர்டிபிசிஆர்னு சொல்லுவாங்க, ரியல் டைம் பிசிஆர். ஸோ அந்த மைக்ரோஸ்கோபிக் அனாலிசிஸ் பண்ணுவாங்க ஃபஸ்ட்டு. நம்மளுடைய இப்போ கொரோனா எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு என்ன செய்வாங்க, நம்மளுடைய நோஸில் வந்து ஒரு ஸ்வாப் டெஸ்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க. ஒரு பட்ஸு மாதிரி நீட்டமாக வச்சு மூக்குலேயும் வாய் தொண்டையிலேருந்து சாம்பிள் எடுப்பாங்க. இந்த சாம்பிள் எடுத்து மைக்ரோஸ்கோபிக் ஸ்டடி பண்ணி பார்ப்பாங்க. இது ஒன் ஆஃப் த மெத்தட். அனதர் மெத்தட் இஸ் கோயிங் டு த இந்த என்ன சொல்கிறது, பிசிஆர் மெத்தட், ரேபிட் டெஸ்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க, கிட்டு. ஸோ அந்த கிட்டில் வச்சு சாம்பிளில் ஒரு ட்ராப்ஸ் வச்சு கண்டுபிடிக்கிறது இன்னொரு மெத்தடாக. இதெல்லாம் மாலிகுலர் டயக்னோசிஸ் மெத்தடாலஜி தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க. இப்போ பிசிஆர் இஸ் யூஸ்ஃபுல் டு ஸ்பீசிஸ் டிடெக்ஷன், தட் மீன்ஸ் ஐடென்டிஃபிகேஷன் ஆஃப் த டிசீஸ். ஸோ இது மோஸ்ட் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது, ஈஸியாக கன்ஃபர்மேஷன் பண்ணிடலாம். மலேரியல் பேரசைட் வந்து ஆஃப்டர் த டயக்னோசிஸ் has been established, the smear microscopy வச்சு பார்க்கலாம். ஸோ both of the test is very quickly, that means rapid test ன்னு சொல்லுவாங்க. It is very easily and economically available. Sometimes it is costly also because of the instrument is very highly valuable. Then conventional method of diagnosis method, there are 3 types of conventional method. ஒன்று மைக்ரோஸ்கோபிக்கல் ஐடென்டிஃபிகேஷன், சாம்பிள் எடுக்கிறோம், ஸ்மியர் பண்ணுறோம், அதுக்கப்புறம் வந்து சொல்யூஷன் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம், வச்சு ஃபிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் அது வந்து அதோடைய என்ன ஸ்டெயின் ஆட் பண்ணுறோம். ஸ்டெயினை ஆட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த ஸ்லைட் நம்ம வந்து நார்மலாக பாக்டீரியா பாசிட்டிவ், கிராம் பாசிட்டிவ் கிராம் நெகட்டிவ் பண்ணுறோம்ல, சிம்பிள் ஸ்டெயின், காம்ப்ளெக்ஸ் ஸ்டெயின், அந்த ஸ்டெயினிங் தான் இங்கே மெத்தட் யூஸ் பண்ணுறோம். யூஸ் பண்ணி ஃபைனலாக 100x ஆயில் இமர்ஷனில் வச்சு பவரில் வச்சு பார்த்தா மைக்ரோஸ்கோப்பில் ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம். தட் மீன்ஸ் அப்சர்வ் த மலேரியல் டிசீஸ். நம்பர் 1 இது தான் காமனான மெத்தட். இப்போ ரேபிட் டயக்னாஸ்டிக் டெஸ்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க, ஆர்டிடி. அதே மாதிரி தான் சாம்பிள்ஸ் கலெக்ட் பண்ணுறோம், ரேபிட் எடுக்கிறோம், பிளட் சாம்பிள் எடுக்கிறோம், ஸ்ட்ரிப்பு வைக்கிறோம். ஸ்ட்ரிப்பில் வச்சோன்னே அது வந்து ரெக்வயர்ட் த அமௌண்ட் ஆஃப் டைம், கொஞ்சம் நேரம் டைம் எடுத்துக்கிறோம். இன்குபேஷன் பீரியட் வச்சு முடித்தோன்னே அதில் வந்து கண்ட்ரோல் பார்க்குறோம், டெஸ்ட் லைன்ஸும் பார்க்குறோம், ரெண்டுமே பார்க்குறோம். ஸோ கண்ட்ரோல் எப்படி இருக்குது, இதுவும் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம். ஃபைனலாக இன்டர்பிரேட் பண்ணுறோம், ரிசல்ட்டை சொல்கிறோம். இது ரேபிட் டெஸ்ட். The nucleic acid amplification test, that means in the 100% PCR using the instrumentation. So blood sample collect பண்ணுறோம், extract the nucleic acid, that means RNA or DNA. Then you go to the அதுக்கப்புறம் என்ன செய்கிறோம்னா அந்த
இந்த டெஸ்ட் முடிஞ்சோன்னே ஒரு பிசிஆரில் வச்சு ஆம்ப்ளிஃபிகேஷன் பண்ணுறோம். அந்த ஆம்ப்ளிஃபிகேஷனில் பண்ணதுக்கப்புறம் ஃப்ளோரசன்ட், டர்பிடிட்டி, அப்புறம் வந்து அப்சர்வன்ஸ் ஆஃப் தி சிக்னல்ஸ் இதெல்லாம் பார்த்துட்டு ஃபைனலாக இது வந்து குவான்டிஃபிகேஷன் பண்ணுறோம். குவான்டிஃபை த நியூக்ளிக் ஆசிட் இந்த சாம்பிளில் வந்து எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சி சொல்கிறோம். இதான் கன்வென்ஷனல் மெத்தட். 3 டைப்ஸ். தென் வேக்சின் ஒன்று இருக்குது. வேக்சின் வந்து சில கண்ட்ரியில் வந்து அது பூஸ்ட் பண்ணும், சில கண்ட்ரியில் வந்து மலேரியல் டிசீஸை டெட் பண்ண வைக்கும், சில இது வந்து வேக்சினை வந்து சப்போர்ட் பண்ணும், சில கண்ட்ரியில் இம்யூன் வந்து ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணியிருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய வெரைட்டிஸ் வந்து டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த பேஷண்ட்டை வந்து கண்டுபிடிக்கலாம். அதே மாதிரி இன்னொரு ஜென்ரலாக வந்து சொல்லும்போது டிடெக்ஷன் ஆஃப்ரிக்கன் மலேரியா டேன்னு ஒன்று கொண்டு வந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து இவங்க என்ன செஞ்சாங்க, 2008 ஏப்ரல் 25 ஃபஸ்ட் மலேரியல் டே அப்படின்னு வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. ஸோ இந்த வேர்ல்டு மலேரியல் டே அப்படின்னா 2008 தான் லான்ச் பண்ணது. ஏப்ரல் 25 எவ்ரி இயர் யூ ஷுட் மெயின்டைன் அண்ட் யூ ஷுட் நோ அண்ட் யூ ஷுட் அவேர் இன் த வேர்ல்டு மலேரியல் டே. ஏப்ரல் 25 எவ்ரி இயர். ஸோ இது அதிகமாக வந்து யாருக்கு அஃபெக்ட் ஆகும் அப்படின்னா அண்டர் 5 years childrens as well as pregnant women. So I hope, thanks to watching to one and all. Thank you.